quantitative trading hanya ce da zaka iya making na at least $2 a kowace rana ta hanyar simple trading wanda ba buƙatar wani strategy na trading ko wani experience. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step da za ku yi amfani da shi domin samun kuɗi da shi. So abin da za ku shine ku danna link da ke description na wannan bidiyon zai kawo ku zuwa wannan page na Telegram kai tsaye. Abin da za ku yi shine sai ku danna akan start button, zai kawo muku wannan rubutun, ku kasa ku danna akan play, zai kawo muku wannan sai ku danna akan start. Kai tsaye zai wuce da ku a page kamar haka. Kamar da ku sani a Telegram bot irin wannan babu buƙatar su kai wani register, so kai zai kawo ku zuwa wannan page. Idan ka duba bayanai ne kuma zaka iya danna akan wannan button na close sai ka yi closing na wannan page kamar haka. Wannan shine home page na ainihin wannan platform din, zai ɗauke ka wanda idan ka duba ga yanda yake kenan. So abin da zaka yi shine zaka zo ka danna akan wurin da aka rubuta quantify. So kana dannawa akan quantify kamar haka, kai zai kawo ka zuwa wannan page tana zaka ga irin daidai product da zaka iya purchasing wanda zaka yi quantifying, wato zaka yi trading na quantification trading wanda zaka quantitative trading wanda zaka rika samun commission. Idan ka duba wanda zaka samu kusan 15% 13% na abin da ka investing, kuma $15 kawai ake bukata za a yi activating din shi. Idan ka duba ga package nan daban-daban. So misali kana so ka yi wannan na ainihin $15, abin da zaka yi shine zaka koma ainihin home page na wannan website ka danna akan ainihin recharge. So kana danna akan recharge button zai kawo ka zuwa wannan page. Idan ka duba akwai BIP20, TRC20, ga TRX da dai sauran ainihin cryptocurrency. So sai mu zabi irin wannan, misali BIP20 zai kawo ka zuwa wannan page. Zamu zo mu yi copy na wallet address da zamu je mu yi ainihin wannan deposit din. So sai ka danna akan copy, kana yin copy din shi sai ka je ka ainihin turo abin da kake so ka turo. Bayan ka kammala turuwa zaka dawo ainihin wannan page, zaka ga inda aka rubuta recharge complete sai ka danna akan wannan button na recharge complete. Kai zai nuna maka cewa recharge naka yayi successful kamar haka. So idan ka koma a baya kai tsaye, idan ka koma akan ainihin abin da ya shafi dashboard wato me, zaka ga cewa sun tura maka wannan $15 akan dashboard naka. So abin da zaka yi shine zaka zo ka danna akan wannan quantify, sai ka danna akan wannan button na quantify zai kawo ka anan. Idan ka duba zaka ga cewa ga nan already automatically yayi unlocking. So kai tsaye tun da yayi unlocking, abin da zamu yi shine zamu zo akan wannan button da aka rubuta quantify sai mu danna akan wannan button. Za ga yana yin quantifying automatically, so sai ka jira shi ya kammala. Bayan ya kammala zaka ga automatically ya dora maka profit akan kamar haka. So idan ka duba a can sama zaka ga profit din mu nan, wato total revenue kenan, zaka ga gashi nan anan. So abin da za a yanzu kai tsaye zamu iya je ga zuwa withdrawal. Kamar haka zamu iya dannawa akan ainihin dashboard me kenan. Za ku ga cewa ga ainihin balance din mu nan ya koma $17 sabanin $15 da muka yi deposit a dazu. So yanzu zamu iya komawa akan home page sai mu danna akan button na withdraw, wanda kai tsaye page zai kawo mana shine wannan. Idan ka duba za a ce kai setting na login password, kai confirming na login password, sannan security password kai confirming na security password. Login password shine wanda zaka yi amfani da shi domin login in case ashe zaka shiga ta browser, sannan shi kuma security password shine wanda zaka yi amfani da shi lokacin withdrawal kamar da zan na muku a nan gaba kaɗan. So sai mu je mu yi setting na wannan. Bayan ka kammala setting kuma zaka iya saka duka iri ɗaya, daga nan sai ka zo ka danna akan confirm. So kana yin confirm, so idan ka duba akwai tsari biyu na withdrawal, akwai BIP20 akwai kuma TRC20. BIP20 shine minimum withdrawal din shi $2 ne, amma idan ka zabi TRC20 to dole sai ya kai $10 zaka iya withdraw. Dan haka zabi mafi kyau shine ka zabi BIP20. Dan haka ka bar shi akan BIP20. So sai ka zo ka saka amount da zaka yi withdrawal kamar haka. Daga nan ka koma inda zaka yi withdrawal naka, kai copy na wallet address na BIP20. Misali ni zan je a Bybit in yi copy na BIP20 wallet address kamar haka. Daga nan sai in zo in yi pasting anan. So zan zo in saka ainihin security password wanda muka kirkira. So bayan ka saka security password sai ka danna akan confirm, zan na maka cewa withdrawal naka yayi success. So idan muka dawo a ainihin dashboard za ku ga cewa sun jaye waɗannan $2.01 din. So yanzu kai tsaye suna kan hanya zuwa ainihin wallet address ɗinmu da muka tura su. So kamin haka za mu iya dannawa akan wannan button na invite friends, ko kuma mu zo a ƙasa mu danna akan wannan invite friends din, zai buɗe mana wannan page. Ta yadda za mu ga referral link da za mu iya copy domin inviting na friends zuwa ga wannan website din. Idan ka gayyaci mutum level 1 zaka samu 13%, level 2 zaka samu 2%, level 3 zaka samu 1%. Zaka iya dannawa akan wannan button na view team kaga mutane nawa ne suka register da link ɗinka, sannan da kuma commission ɗin da ka samu a ƙarƙashin waɗannan mutanen. So
abin da za a yanzu shine za mu koma a cikin Bybit domin ganin withdrawal ɗin da na yi ya iso ko bai iso ba. So idan muka duba gashi nan za mu ga gashi yana nan akan pending, so kai tsaye kenan withdrawal ɗinmu yana zuwa, sai mu ɗan bashi lokaci. So idan muka jira yanzu muka refreshing za ku ga cewa ya nuna success, wanda withdrawal ɗinmu ya shigo automatically. Da irin wannan site ɗin shine instantly a lokacin da ka fara yin investment run za ka iya fara withdrawal, wanda kai tsaye da yake aiki kenan, sai kamar kullum ba sa ɗaukar dogon lokaci, saboda ka san yadda za ka yi amfani da su. A ƙarshen wannan bidiyon kenan, mun gode mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.